Aujourd'hui, je vous propose un moment de menuiserie autour de la queue d'aronde à mi-bois. Ces queues d'aronde, je les ai faites entièrement à la main, histoire de prendre du plaisir et d'apprécier le geste, le traçage et l'utilisation des outils traditionnels de menuiserie. L'objectif était certes de fabriquer ce banc de sciage qui me sera très utile à l'atelier, mais aussi de partager la fabrication de cet assemblage avec vous. Ce banc de sciage, tel que vous le voyez là, a été conçu par Sébastien Gros, artisan passionné et formateur spécialisé dans le travail du bois aux outils à main. Sébastien propose ses stages chez lui près de Toulouse, mais également à la Croisée Découverte à Rayon, dans le cadre de 2 stages dédiés au travail aux outils à main. Et maintenant, je vous laisse quelques minutes en musique et en images pour vous montrer comment j'ai fabriqué ces assemblages avec mes petites mains. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, never the same. Golden sunlight. If I'm going with you, I will get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. The fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one. He gonna make sweet women laugh and cry, in a whole wide world. Gonna ask him why, but you know why I'm torn.
Got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you good. Leave me about. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. All right, baby. That's how it is. Voilà les amis, j'espère que mon petit partage vous aura inspiré, peut-être donné envie de travailler aux outils à main également. Et en attendant, si vous êtes inspiré, vous pouvez aller dans votre atelier et aller faire des copeaux. Ah flûte, mon bandillage tout neuf, il est tout seul. Ça par l'hippopète. Ah ciao ciao.